वेलकम टू माई चैनल। আমি আজ আবার তোমাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও। আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ রাইটিং শিখে নেব। তাহলে চলো আমরা দেখে নিই যে আজকের ভিডিওর মধ্যে দিয়ে আমরা কোন প্যারাগ্রাফটা শিখতে পাচ্ছি। প্যারাগ্রাফ দ্য আর্থকুয়েক। The earthquake. The earthquake is a very uncommon but dreadful natural calamity. When the surface of the earth trembles, we call it an earthquake. It may be mild or violent. There are many causes behind the earthquake. The burning matter inside the earth cools owing to some causes and then it contracts. As a result, the upper part of the earth of that particular place is drawn down and this causes the earthquake. When the steam inside is formed by some causes, it wants to gush out and the earth is violently shaken and the earthquake is caused. An instrument called seismograph is used to measure the force of an earthquake. The point where an earthquake breaks out is called the epicenter of the earthquake. If the earthquake is violent, then it causes great loss of life and property. As a result of it, houses collapse and the inmates are buried alive. Many men are rendered homeless. The major earthquake-prone countries of the world are Japan, India, and the Soviet Union. A few years ago, a terrible earthquake occurred in Lithuania and in North Bihar, in which thousands of people were killed. In the devastating earthquake which recently occurred in Turkey, thousands of people have lost their lives and many more have been rendered homeless. The earthquake is a terrible enemy to mankind and we cannot control it. আশা করি তোমরা সকলেই প্যারাগ্রাফটা খুব ভালোভাবে বুঝে গেছো এবং প্যারাগ্রাফটা খুব ভালোভাবে তোমরা লিখতে পারবে। তাহলে আমি যেভাবে দেখিয়ে দিলাম ঠিক সেইভাবেই তোমরা লেখার চেষ্টা করবে, তাহলেই দেখবে তোমরা এক্সামে ভালো মার্কস পেতে পারবে। তাহলে আজকের জন্য ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। পরের ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে আবার তোমাদের সামনে হাজির হচ্ছি। ততক্ষণের জন্য বাই এবং ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।